Monsieur Jacques Bouvet, représentant Monsieur Jean Morin, président du conseil départemental de la Manche, de Monsieur Pascal Marie, représentant Monsieur Hervé Morin, président du conseil régional de Nord, à mettre un pied sur le continent européen pour débuter sa libération du joug nazi. Les résistants vont apporter leur aide à cette entreprise militaire pour leur permettre sa réussite après le débarquement de Provence le 15 août 1944, imminent aux côtés des Alliés dans la libération du territoire national. Offert par les Américains en hommage à la résistance, ce monument est aussi un beau symbole de la reconnaissance du rôle de la résistance française et représente un trait d'union entre la France et les États-Unis d'Amérique, deux nations qui, de par leur histoire commune, savent combien la liberté est un bien précieux. Donc le Normandy French Resistance Monument a été inauguré il y a 2 années, le 5 juin 2021, en présence de plusieurs membres de la Fondation de la Résistance que je représente ce matin. Alors, il convient de bien le contempler, ce monument, puisqu'il représente une femme et un résistant plus âgé qui assure la sécurité avec le pistolet mitrailleur, arme la plus répandue de la résistance. Alors ce monument a été offert par le peuple américain, que je salue, pour leurs représentants, en hommage à la résistance. Les élus du conseil régional, du conseil départemental, qui sont ici présents, merci monsieur de votre présence. Bien évidemment, les délégués, tous les Américains qui nous ont rejoints ce matin. Je voudrais vous remercier de votre présence, vous remercier de votre accueil. Offered by Americans in homage to the French resistance and sculpted by Stephen Spears, it was conceptualized and made possible thanks to the sole determination and will of Captain Joseph Ivanoff, U.S. Army Special Forces, retired, and within Normandy. Mayor de Valavieille then approached the French Resistance Foundation, gaining their immediate support for this project, understanding that it was a living homage from the United States. Is for not only myself, but all of the U.S. Army and I would say joint U.S. military forces here today. Quite an honor to be present. As we stand here on the shores here in Normandy, we are enveloped by the echoes of history. A history that speaks of unparalleled courage, sacrifice, and unwavering commitment to freedom. I want to thank the following attendant today: Monsieur Préfet Treffel, merci, the Director of French Resistance Foundation; Monsieur Valavielle, the Mayor, thank you for this honor. Again, thank you to Captain Joey Ivanoff, and also with us here today, Major General Isaac Johnson, and a special guest, and thank you to Monique, because my French is horrible. Liberty, freedom, and equality hold just as they did 79 years ago. These principles led the United States and France to support one another in World War II, and they are the same principles that lead us to work together in operations today in places like the Middle East, Africa, and Europe. French resistance is the ultimate example of resilience, found only in the most challenging of times. When faced with occupation and subjugation, the French people risked their lives to keep the hope of a free France alive. People like Marcel Pont, who was one of the youngest members of the French resistance, at only 6 years old, Marcel smuggled messages to nearby resistance leaders in his school backpack. Or like Andrea Piel, known as Agent Rose,
a beauty salon owner who distributed an underground newspaper. Within a few weeks, she was appointed head of the undersection of the resistance and signaled Allied planes with torches to guide them to improvised landing sites. Or like Jean-Pierre Moulin, who unified multiple movements. Then he gave his life. He gave his life to the French resistance after refusing to give intelligence to Nazi forces. These everyday citizens like those across the street in these chairs in the back row, everyday citizens, true patriots, risked their lives to stand against tyranny, for the liberation of occupied territories. This unbreakable spirit unified the population. It was truly ordinary people doing extraordinary things. Napoleon was once known to have said, "The spirit is no avail against the sword, but the spirit, together with the sword, will always win over the sword alone." Wanting to join our unit than we could handle. They were not deterred, they were just fantastically brave. The Jedburgh teams lived out the model of the United States Army Special Forces that we use to this day. They oppress et libère, or free the oppressed. Le travail d'équipe et le respect mutuel entre les équipes alliées de Jedburgh et la résistance française était le résultat plus qu'une nécessité. Et nous restons engagés pour notre cause commune de la liberté et de l'existence. Lieutenant-général Jonathan Braga, commanding général. Monsieur Jacques Bouvet, représentant Monsieur Jean Morin, président du conseil départemental. Monsieur Pascal Marie, représentant Monsieur Hervé Morin, président du conseil régional de la Normandie. Monsieur Jacob Kreisgaard, représentant Monsieur Christian Eugène Olsen, président de la Fondation des vétérans danois. A joué la résistance dans le succès des Alliés pour notre libération. Bienvenue au nouveau directeur de la Fondation de la Résistance, Monsieur le préfet Treffel, qui est ici pour la première fois, et l'aide que nous apporte cette fondation à communiquer et transmettre sur cette partie de l'histoire. Je tiens à rappeler que sans la détermination du capitaine Joey Ivanov, ce monument n'aurait jamais été érigé ici. Et c'est et ce restera un beau cadeau plein de symboles. Et le lien avec l'armée d'aujourd'hui est source d'exemples et d'inspiration 79 ans plus tard. Merci à vous tous d'être ici et de prendre le temps de réfléchir à ce que nous devons à ces femmes, à ces hommes, et de partager l'admiration et le respect que nous avons pour eux.
America's best. 100 men will test today, but only 3 in the Green Beret. Ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Où est les tueurs, à la balle ou au couteau, tu évites. Où est saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère.